السلام عليكم طلاب تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد وحل Vocabulary Unit 8. في الفيديو اللي فات كنا حلينا Grammar Unit 8 الخاص بالباسيف فورمز. دلوقتي هناخد الفوكابلري إن شاء الله. على مدار الأسبوع أخذنا الفوكابلري الموجود في Unit 8 وقرينا الفوكاب واتكلمنا عن الCV الكريكولم فيتاي. هنبدأ نحل مع بعض على طول دلوقتي في page number 76. حل على الفوكاب. Question number 1. I need a space job for 3 hours every day. It increases my income. عايزين job تستمر ل 3 hours. معنى كده ما هياش وظيفة دايمة، هي part time. أخذت أنت full time و part time job. Number 2. There are 20 space for the same job. The salary is generous. 20 عندنا 20 مين في دول؟ السالري، الوظيفة ليها السالري. الانترن مش بياخد فلوس، هو بياخد خبرة بس. 10A for this job. Salary is generous. 10 candidates مترشحين ومتقدمين. هتقول لي مش employers يا مستر. employers هو صاحب العمل، هو البوس. عايزين employee، عايزين candidate متقدم لوظيفة أو مترشح لوظيفة. Number 3. I worked for a clothes factory for 2 months as a kind of space. اشتغلت شهرين في مصنع ملابس كنوع من التريننج، التدريب، والتدريب اسمه internship. Number 4. رامي بيتكلم وبيقول is it a job for some time daily؟ هل هي وظيفة لبعض الوقت؟ رد حاتم وقال له no, it's a space job as I'm in need of a full salary. أنا عايز سالري كامل، معنى كده هي على مدار اليوم تبقى full time job. Question number 5. Hurricanes and tropical storms are different kinds of natural space that threatens man. الأعاصير والعواصف والاستوائية ديت نوع من الإيه؟ نوع من الكوارث، وكارثة يعني disasters كوارث. 6. Who was in space of the sales department after Mr. Adley had resigned. بعد ما مستر عادلي استقال، مين المسؤول؟ يبقى who was in a expression عندك اسمه in charge. In charge of means responsible for something. 7. And space is a person who works for a company or a factory for a limited period of time without being paid. Without being paid من غير ما ياخد فلوس. مين اللي مش هياخد فيه فلوس في دولة يا مستر؟ أكيد intern المتدرب. 8. Safety space inside the factory must be taken seriously. Safety A أكيد إجراءات الأمان، وإجراءات يعني measures. chaos معناها فوضى. Number 9. The human space discuss adding some members to the staff of the company. human مين؟ ال HR كان اختصار لكلمة human resources. That's number A. HR human resources. 10. I was in a space danger when the snake entered my room through the window overlooking the garden. I was in a space danger. كنت في خطر عظيم. عظيم يعني close. That's number A. 11. I have to space for full membership of the club to take part in the vote. I have to space for يتقدم الوظيفة. Apply for full membership. Apply for a job و apply to a company. 77. Question number 12. Each candidate is kindly asked to send their space by email. To send their أكيد هيبعتوا CV بتاعهم. الكريكولم فيتاي اختصار ل CV كريكولم فيتاي. وهنا حتى جرامر كده كلمة each عوضنا عليها بكلمة their لما قلنا each one is doing their homework. singular verb، لكن البروبوزيشن أو البروناون اللي يعود عليها هيبقى plural. 13. When you are responsible for a crime you are spaced. لو أنت مسؤول عن الجريمة معنى كده إنك متهم بيها، ومتهم يعني charged with. قلنا charged with equal accused of. هتقولي ليه مش in charge of؟ in charge of معناها مسؤول عن مهمة، مسؤول عن action يعمله. 14. Success in life is based on hard work and النجاح في الحياة بيعتمد على العمل الجاد، ومين في دول؟ وعلى determination الإصرار أو العزيمة. 15. You should space your internship on something you really enjoy.
لازم التدريب بتاعك يقوم على حاجة انت بتحبها. يبقى base your internship on something you really enjoy. 16. A space is an area that's partly covered with water or is not dry most of the time. Not dry ما هياش dry، هي على طول فيها ايه؟ رطبة يا مستر، ما هياش جافة. تبقى wetland اللي هي زي المارشز كده، المستنقعات أو البرك. 17. I had to go to the space to take off a bad tooth. هروح أخلع السنة البايظة عندي، فهروح عند الدنتس، العيادة بتاعت الطبيب الأسنان. 18. Ignorance الجهل is one of the space that lead to terrorist activities. الجهل أحد العوامل، وكلمة عامل يعني factor، one of the factors. 19. I have got 3 advanced space qualifications at grade A in business studies. I have 3 advanced level qualifications. 20. I was careful to make notes of everything space of the lecture. على مدار الليكتشر كنت متحمس جدا وكنت حريص أكتب كل حاجة throughout على مدار. وعندك كلمة make notes. 21. Sama is being space for the wedding dress. بناخد مقاسات سما يعني بتتقاس، يبقى is being measured for her wedding dress. وهنا طبعا نتحط في الكونتينيوس مع اني measure stative لو بدأنا بال something measures بيزن زي weigh، لكن هنا is being measured لأن في action القياس هنا بيتاخد. 22. I paid a professional designer to design my web page space. My web page ايه الشكل بتاعها بتاع الويب page web page profile. 23. This space of the performance impressed us all. أثر فينا جميعا، أكيد كان شيء مؤثر وكان شيء ممتاز. فهتختار مين لو فكرت فيها هنا يا مستر؟ This space of the performance، جزء من البرفورمانس، جزء أو موجز أو مقتطف، هي exhibit، مقتطف جزء. Very مستر. عندنا 24. These exercises are prepared for average students. للaverage students. Not for the space level. Not for the advanced level. يعني exercise للناس العاديين ما هماش الناس excellent. This committee اللجنة needs to space how well the new plan works. جاي علشان تقيم to assess to evaluate how well the plan works. وأخذنا كلمة well الادverb جاي عشان works الverb. 78. She studied space at university and now she works as an accountant in an international bank. بتشتغل accountant في بنك، يبقى أكيد درست economics، علم الاقتصاد. 27. This is space watch. This is ايه يا مستر؟ watch ساعة، ممكن أوصفها بمين في دول؟ digital watch، ساعة digital رقمية يعني. 28. In a CV contact space and contact information mean the same. Contact information equal contact ايه في دولت؟ أكيد contact details. 29. He's not criminal. It's clear that he's based in self-defense. هو مش مجرم، من الواضح انه مش عارف ايه دفاعا عن النفس، هو كان بيتصرف دفاعا عن النفس. He acted in self-defense. كان بيدافع عن نفسه ساعتها. 30. She's a space an engineer, but she preferred to work in the field of teaching disabled children. She's space an engineer. هي في الأساس basically an engineer، لكن هي بتحب تشتغل في مجال تدريس للطلاب ذوي الهمم. 31. This famous actress started her work life as a space in a pizza restaurant. كانت بتشتغل ايه في البيتزا ريستورانت؟ اكيد مش بتشتغل بروفايل طبعا ولا كانديديت. كانت بتشتغل ايه؟ كانت بتشتغل waitress in a pizza restaurant. Then the second. هتقولي ليه مش intern؟ هو مش راح intern، مش راح تاخد خبرة، هي كانت بتشتغل في بداية حياتها، مش لازم يقول لك هي ابتدت كintern في بداية حياتها. ثاني مستر، وبالذات انه بيتكلم في ريستورانت اللي محتاج كلمة waitress. 32. When a goal is a space it can be reached. هدف يمكن تحقيقه
يبقى when a goal is achievable قابل للتحقيق. 33 the team really space a talented playmaker. Do you think Amar can do well in this position? يفتقر الفريق بتاعنا يفتقر لده. يبقى the team is أو the team really lacks يفتقر أو محتاج إلى حد في المكان دوت صانع ألعاب playmaker. 34 self-space is a good quality in a good candidate. المتقدم للوظيفة لازم يبقى عنده self-management إدارة الذات. 35 all businesses الشركات now pay too much care to digital. أكيد digital marketing التسويق الرقمي علشان يعلنوا عن منتجاتهم. 36 a kind gentleman space to help the child cross the road. تطوع volunteered. 37 I'm a manager to a big staff so I have to behave. بما اني مدير يبقى اكيد هتصرف professionally. I have to behave professionally معناها بطريقة يعني بطريقة business شوية بطريقة formal. The space of economic reform needs all citizens to be patient and hard-working. إجراءات المفروض إجراءات the measures of economic reform جميل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بس ما كانش هقول لك needs بما إن قال لك needs يبقى عايز حاجة singular عشان كده اخترنا the process of economic reform. يعني حرف الاس ديت لو ما كانتش موجودة كان ممكن اختار measures اللي هي الإجراءات. احنا عايزين عملية الإصلاح الاقتصادي. 39 your space decreases if you are overworked or under stress. لو انت متعرض لضغط اكيد الانتاجية بتاعتك هتقل وساعتها اخترت كلمة productivity انتاجية. We need a new space for combating pollution. عايزين نكافح التلوث. we need a new strategy استراتيجية أو تكنيك خطة. 41 those who space in public service are positive citizens. those who حاجة بتاخد in معاها أكيد participate in public service المشاركين في الخدمة العامة. Second page 79 question 42 our an space is an action especially an official one that's intended to deal with a particular problem. measure إجراء من الإجراءات equal procedures. 43 a space job is one someone only does for some of the working week. بعض الأيام مش كل الأيام يبقى part-time job. 44 means so ways of procedures إجراءات equal measures. 45 the space department finds people to work and organizes training at a company. أكيد ده قسم ال HR the human resources. 46 our ad space is a person who is interested in getting a specific job. عايز ياخد وظيفة معينة فبيروح يتقدم لها واسمه candidate. أرجوك خلي بالك إن الجزء ده جزء خاص بالديفينيشنز الموجودة ورا الفوكاب فلازم تكون قاريها كويس قبل ما تيجي تحل. 47 an space is a person who is working at a company for a short time to get experience. هياخد experience بس مش هياخد شغل علشان كده اخترناها intern. هتقولي ليه مش candidate هو ياخد الوظيفة نفسها لكن هنا هو جاي يتدرب لمجرد الاكسبيرينس مش عايز فلوس خالص غالبا ممكن يدفع فلوس كمان. 48 and space is big problems or accidents. الحوادث والمشاكل اسمها disaster يعني كارثة. 49 space is a summary of a person's education, experience and skills. بيلم كل الكلام ده ويحطه في حاجة اسمها CV اللي هي curriculum vitae. The second 50 something that space is very large. حاجة ضخمة يبقى colossal. 51 space is when someone works for a company to get work experience. is when بيتكلم على الأكشن نفسه الأكشن بتاع internship التدريب. 52 a space job is when someone does for the whole of the week or the working week على مدار الأسبوع يبقى full time. لو تلاحظ الأبزت فوق كان short time أخدنا معاها part time هنا لوقت قليل من الأسبوع لكن العمل الكامل أو الدوام الكامل هيبقى full time. تحت مستر 53
A space means a person. تخيل مين تحت معانا إنسان أو شخص يبقى human being. أكيد مش human resources معاذ الله يعني. 54. To space means to be responsible or have responsibility. مين تحت مسؤول يبقى be in charge مسؤول عن شيء. charged معناها متهم وtrace يتتبع وapply يطبق. Second page 90. قبل ما ناخد كالمعتاد قبل ما ناخد الكولوكيشن بنحط الزيادات بتاعتنا. الزيادات المرة دي مش كتير. الزيادة اللي نحطها هنا يا مستر هتبقى have a long لوحدها long لوحدها لأن ديت adjective. have a long term عايز تحط هايفن ممكن تحطها. have a long term goal. have a long term goal معناها لديه هدف بعيد المدى. لديه هدف بعيد المدى. have a long term goal. تحت في الكولوكيشنز الموجودة عندنا كان عندنا build websites تحتها شوية design websites و develop a social media strategy. معاك do an internship عايز اكتب عليها exam. do an internship يقوم بتدريب مهني و give feedback on و give presentation و give talks. على اليمين go bed watching في غاية الأهمية و make كلها make a trivial plans make a choice make link between و make videos. وعندنا تحت work part time أو full time على أساس الموجود. بمناسبة presentation ممكن نحط معاها make a presentation. make a presentation or give a presentation. Number 1. I'm able to build websites perfectly. build here is similar in meaning. build هنا equal مين في دول؟ equal create a website و equal كمان design. ممكن اكتب design معها design a website لأنها موجودة فوق. design websites. Number 2. I'm going to space an internship at a nearby factory during the school holidays. كلمة internship موجودة فوق وأخدت إيه؟ كتبنا عليها exam أخدنا عليها do. يبقى do an internship أقوم بالتدريب. 3. I'm sure you have the ability to space the correct choice. choice على طول معها make the correct choice. They spaced bird watching near the lake. راحوا يتفرجوا على الطيور. They went bird watching وكانت جاية فوق go bird watching. 5. She has space employment in a supermarket. هي لقت وظيفة يعني she has found employment. ليه ما حطش أول الآن لأن هنا uncountable. اتفضل يا مستر. The second page 81. قبل ما نكمل بنحط الزيادات. هنكتب ونقول to cover news. to cover news معناها يغطي الأخبار. to cover news معناها يغطي الأخبار يا مستر. ودي وظيفة الجورناليست وظيفة الصحفي. I was very nervous when I spaced my first talk. talk بتاخد على طول give. when I gave my first talk. 7. As a university student you can space only part-time. بما انك student مش هتشتغل عمل كامل يبقى you can work only part-time. The task seems impossible but I space the challenge. لكن أنا بقبل التحدي. I accept the challenge. 9. My PC stopped because something spaced wrong. Because something went wrong with the power supply. 10. The goals space for this child doesn't suit his abilities. الأهداف المحددة ليه. The goals set للطالب دوت أو الطفل ده لا تناسب قدراته. 11. رودينا can space some musical instruments. كل الميوزيكال instruments بتاخد play musical instruments like the violin. في السينونيمز كان عندنا أول واحدة be in charge of مسؤول عن equal responsible ومعها for responsible for و have responsibility for something و be accused of. أما be charged with اللي معناها متهم be equal be accused of كنا ضمنها مع اللي فوق دوت غلط. كل واحدة ليها سطر لوحده. disaster معناها كارثة أو مصيبة equal calamity or catastrophe. colossal equal very large massive gigantic. وكلمة CV curriculum vitae equal resume في فروق بينهم. واحدة فرنش الاثنين أصلا واخدينها من فرنش بس في بعض الأماكن بيعتبروا الريزومي هي أخص كمان من CV. ما عليكش أنت الفروق دلوقتي بس أعرف إن الاثنين يعتبروا equal.
be charged كمتهم الأوبزيت بتاعها be innocent بريء. أما be charged معناها مدفوع أو مكلف، الأوبزيت بتاعها be free أو free of charge معناها ببلاش. Question number 1 تحت the statue from Caesar II is colossal. colossal is opposite، عايزين الأوبزيت يعني عكس ضخم هي tiny ضعيف. second page 82 في الزيارات اللي نكتبها to make a good impression. to make a good impression معناها يترك انطباع، طبعا كلغة عربية مفروض يترك انطباعا، يترك انطباع جيد لدى، يسيب انطباع كويس عند حد. Question number 2 he was charged with disturbing the authorities. the word charged in this sentence is synonym equal meaning charged متهم يبقى accused برغم اختلاف البروposition charged with و accused of. 3 I want to know who is in charge here. مين هنا المسؤول؟ in the sentence in charge can be replaced be responsible for something. 4 buying all these toys is a colossal waste of money. the adjective colossal here gives the same meaning as colossal ضخم معناها very large. وفي number 5 human being is to space as calamity to disaster. calamity to disasters equal معناها مصايب. human being equal مين؟ equal طبعا person. في الديريفيشنز عندنا كانت صغيرة المرة دي. apply نوع منها application أو app وده خاص بالتكنولوجيا بس. application هو طالب الانضمام نفسه، applicant هو somebody اللي بيروح يتقدم. applied معناها مطبق أصلا، و applicable قابل للتطبيق. calamity كارثة و calamitous كارثي. closest هو النوع نفسه، و closer هاء الادجكتيف منها. من ضمن الكلمات الجديدة عليك هي كلمة intern معناها يعتقل، و internship التدريب المهني، و intern المتدرب محسن نفسه، و internal معناها داخلي. تعال ننزل تحت. صلاح is a football. عايز اوصف صلاح بنون، هتقول لي ازاي هوصفه؟ هو انت مش هتوصفه، هو اصلا ايه؟ هو closest معناها ايه؟ هو الشيء الضخم، هو شيء بالنسبة لنا ضخم في عالم كرة القدم. طب صلاح is a space talented ديت adjective وبتوصف الادجكتيف بادفيرب، ففين الادفيرب موجود تحت يا مستر؟ الادفيرب هو closely talented. 3 صلاح has a space talent ديت noun معناها موهبة، بوصف النون بادجكتيف، عايز ادور على الادجكتيف تحت يبقى colossal talent as a footballer. 4 the solution is a space only here, don't try it anywhere else. الحل دوت قابل للتطبيق هنا، ما تجربوش برا. قابل للتطبيق يعني applicable. don't try it anywhere else. هتقولي طب ليه مش applied؟ ما هو لو applied مش هيطبقه هناك، لأن هناك هيبقى applied هناك برضه. هو عايز يقول يمكن تطبيقه في هذا المكان، في غير هذا المكان لا يمكن تطبيقه. فضل ده second 83 هنكتب معاها ايه؟ هنكتب excellent candidate for the job. excellent candidate for the job معناها مترشح ممتاز أو مثالي للوظيفة، أحسن إنسان يترشح للوظيفة أو أحسن حد ممكن نختاره. excellent candidate for the job. 5 I studied space physics at university. فيزياء تطبيقية يبقى applied physics، وانت أكيد درست applied math، البيور math والapplied math. 6 I intend to space the same method of teaching for teaching grammar. كنت حابب أطبق to apply the same method. 7 some troublemakers were spaced during the football tournament. دي اللي قلت عليها من شوية، كلمة intern معناها يعتقل، يبقى some were interned خدناها من شوية اهي، معناها يعتقل في السجن ولا حاجة، يحبسوا بس تعسفيا كده 3-4 أيام ويخرجوا تاني.
8 there are 15 space in our company. عندنا 15 من فين في دول؟ عندنا 15 interns in our company. 9 15 students are doing space in our company. Do internship. كنا واخدين expression من شوية do internship. 10 it will be a real space if it doesn't rain this year too. هتبقى كارثة لو ما مطرتش السنة دي برضو. It would be a real calamity. معناها كارثة. في الاكسبريشنز اللي موجودة عندك كان في حاجات جميلة جدا، من ضمنها business studies، خلي بالك انها capital، ومعها colossal calamities، كوارث جسيمة. fire brigade إدارة المطافي، و good fit for something. على اليمين كان عندنا the Egyptian public الجمهور المصري، or rather معناها بالأحرى popular with و proper measurements و social media posts. التيب الجديد بتاع second term كنا دايما بنكتب عليه very important وبنقرأه digital marketing equal online marketing and contact with equal have regular communication with have responsibility for equal be responsible for or be in charge of. أما take on difficult task يقوم بالمهام الصعبة equal agree to do difficult tasks. ما عنديش زيادات تانية هكتبها، الزيادات كانت قليلة المرة دي. عندنا كلمة apply for هنكتب جنبها apply for a job، أخدناها أكتر من مرة، و apply to a company. تحت شوية كان في عندك benefit from و come up معناها يظهر أو يحدث. على اليمين كان hear of يسمع من، و participate in محتاجة something participate in something equal contribute to و take part in. أما take on معناها يقبل accept something يقبل حاجة. نبدأ نحل. Number 1 I'm looking space an internship at a car factory. I'm looking for an internship at. Number 2 I like meeting and talking to people, so the job of a tour guide is a good space for me, is a good fit for. good fit for من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي سركنا عليها من شوية في الاكسبريشنز الموجودة فوق اهي. good fit for معناها ملائم أو مناسب ليه. Number 3 tell me what's going on please. In this context the phrasal verb go on means قول لي ايه اللي بيحصل، يعني قول لي ايه اللي occurring ماشي و happening ماشي، تبقى ايه؟ تبقى B and C. Number 4 when someone space a task he agrees to do it. يتولى مسؤولية يبقى takes on. كانت موجودة عندك فوق هنا take on يقبل أو يتولى مسؤولية. تحت في number 5 I'm in charge of this survey. This means I space for it. أنا مسؤول عنها. in charge of معناها مسؤول عن، يعني responsible ماشي و have responsibility ماشي. have reason لأ، فالأنسر هتبقى A and B. Number 6 when you have regular communication with someone you are space them. لو عندك اتصالات معنى كده you are in contact with him. 7 I'd like very much to participate على طول معاها in something يبقى participate in the public service. 8 I go to school in my car space my father's car. بروح المدرسة بعربية، أو بالأخص تخصيصا خصيصا يعني or rather موجودة فوق بالأحرى. Number 9 he succeeded in carrying space the task ينفذ يعني carry out يقوم بالمهمة. Second question number 10 I have never heard of this writer before. This means عمري ما سمعت عنه. This means I space him before now. ما سمعتش عنه خالص يبقى I didn't know him. ما عرفوش. I didn't listen to him. لا ما سمعتش منه. أنا بقول عمري ما سمعت عنه خالص يبقى ما عرفوش أصلا. 11 From the city center space the ring road. من منتصف المدينة أو وسط البلد city center إلى من إلى يعني from و down to موجودة في الإكسبريشنز اللي موجودة في التيبل من شوية. 12 space marketing means selling goods and services online. أكيد هو مين؟ أكيد هو digital marketing. 13 when we say that something has come up we mean it has suddenly يظهر يعني occurred. روح على الفروق بالكلمات والاكسبريشنز الموجودة عندنا أول واحدة be in charge معناها مسؤول، ومسؤول يعني responsible. أما be in charge of زي اللي فوقيها بالظبط responsible، بس الاكسبريشن هيتضاف له preposition اللي هي كلمة for responsible for.
be charged with معناها متهم بيه، وهتبقى equal accused of something. وأما be charged معناها مشحون، ده الموبايل والتابلت والأجهزة. human being عند حضرتك معناها الإنسان نفسه. أما الهيومن ريسورسز هم قسم الموارد البشرية اللي بيشغل الناس في الشركة. بيقولك إن الكلمة دي ممكن تاخد is وممكن تاخد are. البريتش والأمريكان مجتمعين إن هي بتاخد are، الاتنين مجتمعين في ديت، فدي عليها إجماع. أما is في البريتش بس اللي بيقول إنها ممكن تاخد as، معنى كده إن الاتنين are acceptable. فضل the second page app و application والفروق بينهم. application ممكن أعمل لها abbreviation في كلمة app، بس ده خاص بالapplication بتاعت الموبايل والتابلتس والتكنولوجي بس. لكن الابليكيشن البيبر نفسها الورقة عمرك ما تقول عليها app أصلا. أما application تيجي معنى التطبيق العملي أو التنفيذ العملي. الفرق بين applicant و candidate كنا قايلينه في السيشن بتاعتنا. قلنا الابليكنت هم الجنرال العام، الناس عامة، كل الناس اللي راح تقدم للوظيفة اسمهم applicant. لما هنصفي منهم 3-4 هنسميهم candidate، فدولة specific يا مستر. specific الأخص جزء من الابليكنتس اللي صفيناهم على 3-4 لغاية ما نختار منهم واحد بس. يعني الكانديديت هم صفوة الابليكنت. الصفوة يعني اللي هم اللي تم اختيارهم بالترشيح الأولاني. بالنسبة لكلمة grade ليها أكتر من meaning. grade الأولى بتيجي معنا الصف الدراسي، you are in grade 9، وgrade التانية تيجي معنا تقدير أو شهادة في الامتحان. يعني grade ديت بتيجي مع الإكزام، وكنا كاتبين قبل كده إن الإكزام بيدي grade، لكن اليونيفرسيتي الجامعة يا ريت تزودها هنا، university بتديك degree، you have a certain degree. ورانك تيجي معنا مرتبة أو مكانة اجتماعية. بالنسبة للديجري والسيرتيفيكت والفروق بينهم، ديجري كدرجة حرارة، ديجري بالنسبة للزوايا اللي بتاخدها، الانجلز اللي بتاخدها انت. ديجري معناها الليفل او المستوى، ديجري معناها كواليفيكيشن مؤهل دراسي بتاخده عندك انت من اللي قلناه من شوية من اليونيفرسيتي من الجامعة. سيرتيفيكت هي الشهادة نفسها، الوثيقة نفسها، الدوكيمنت. وديجري سيرتيفيكت شهادة المؤهل الدراسي اللي انت اخدته او اتخرجت منه. روح هناك ونبدأ الحل بتاعنا. Number 1 I sent MySpace as an attachment, as an email attachment. أكيد بعت مين؟ بعت الCV بتاعي ولا بعت إيه؟ I sent my application، الابليكيشن بتاعي يا مستر. هل يا ترى هنا أقدر أختصره بآب؟ لا طبعا، لأن دوت الورقة نفسها، فهنا آب هنا unequal. لكن اللي بعدها this space is free on Google Store، بما إنه Google Store يبقى application وممكن أختصره بآب يا مستر، علشان كده اخترناها AMP both of them لأن دوت خاص بالتكنولوجي. 3 the manager is abroad in business so currently I'm space، بما إنه في الخارج، المدير في الخارج أنا المسؤول، يبقى I'm in charge، ما قاليش of حاجة، ما قاليش something وراها، وده اللي عمله على بعدها. The manager is abroad in business so currently I'm space of the company، أنا مسؤول عن، يبقى I'm in charge of، لأن charge of محتاجة noun وراها جت في كلمة the company. He is space the bank robbery، هو متهم بيه، يبقى he is a charged with، متهم بيه ولا accused of. Number 6 if you are married. Number 6 if you are لا فوتنا واحدة. Number 6 if you are very clever ردينا your space are excellent. You are very clever your space are excellent، انت ممتازة جدا يا ردينا. your grades درجاتك والجريد اللي بتجيبيها ممتازة. 7 if you are married include your marriage space in your file. اكيد مش marriage CV، مش بيكتبوك CV في المارج، بيكتبوا لك الشهادة، والشهادة يعني certificate، شهادة document. Number 8 the weather forecast says the temperature is going to be 43، أكيد 43 degrees. في الماستر your vocabulary عندك كلمة apply معناها يروح يتقدم، وأخذنا الفرق بين الاثنين وقلنا apply for a job و apply to a company. المقصود بالكلام إن الحاجة اللي أنت عايزها بتاخد for، لكن صاحب الحاجة اللي أنت عايزها بتاخد to. apply in writing معناها يتقدم بطلب كتابي، وهنزود معاهم حاجة اسمها apply in person. apply in person معناها يتقدم شخصيا، يروح بنفسه، ما يبعتش حد مكانه، يتقدم شخصيا يا مستر للوظيفة. طيب the second
مع كلمة apply مستمرين. apply to معناها ينطبق علي أو يسري علي. applied التطبيق أو عملي. applicable و applicant. applicant هو محصل متقدم، و applicable معناها مناسب أو مطبق، يعني applicable قابل للتطبيق. disaster equal calamity و calamitous equal disastrous كارثي. take on ليها أكتر من meaning. take on تيجي معنى employee يوظف حد employee، و take something on أو take on something يتحمل مسؤولية، و take over or take control or become responsible يقوم بمسؤولية أو يتحكم في شيء. في الادفانسد في number 1 I do this job temporary for space of something better. أنا بقوم بدوت مؤقتا لأني محتاج حاجة أحسن. محتاج يعني for want of. want هنا معناها desire. He was one of 30 space for the manager job. manager job كان متقدم لهم ناس كتير ومتقدمين اسمهم applicant number C. Second page. The best space of coffee are very expensive. The best أحسن صنف، وكلمة صنف هنا معناها the best grades of coffee. أحسن الأصناف من القهوة غالية جدا. هو ترجمها لك تحت قال لك كلمة صنف أو نوع type يعني grade. Number 4. Does the pay rise space to me? رد وقال له yes sure all workers will get it. هل ده ينطبق عليا؟ يعني does this apply to me ينطبق عليا أو يسري عليا ولا لأ؟ قال له أيوة يسري عليك. دوت حل lesson 1 و 2. هنروح على السريع بسرعة على unit 8 بس الجزء الثاني منها اللي هو 3 and 4. خلصنا 1 و 2 هنروح على 3 و 4. بعد الفوكابلري هنبدأ نحل. الحل عندنا موجود في page 108 فنفتحها قصادنا يلا. 108. My long-term goal is to have a successful space as a project manager. A successful career as a project manager. معناها حياة مهنية ناجحة كبروجكت مانجر مدير مشروع. I'm a hard-working, space and organized individual with a genuine interest in digital marketing. بوصف نفسي بمين في دول؟ بوصف نفسي ان انا motivated معناها عندي الحماس، متحمس لده. ليه مش motivated؟ انت مش بتحمس غيرك، انت بتقول انا متحمس للاكشن اللي انت بتعمله، بتسوق لنفسك. Number 3. I have a space all necessary information in my CV to ensure thoroughness and to make it intriguing. مثير للاهتمام وبتبقى شاملة. يبقى I have include in my CV. 4. He recently spaced from the faculty of commerce. اتخرج. He recently graduate from a certain faculty. وقدامك هتشوف الفروق بين from و in و with و as. Number 5. When I was a sales manager, I was awarded a prize for space in increasing sales. كنت excellent في الموضوع ده. For something something هو الnoun والnoun هو مين في دول؟ excellence الامتياز. Number 6. The HR space will give training to new employees. The HR department قسم ال HR. 7. The customer service department contacts customers to get space from them about our products. To get. الكاستمر سيرفيس خدمة العملاء بيكلم الناس عشان ياخد آرائهم، وآرائهم يعني تغذية راجعة اللي هي feedback. برافو عليك feedback. Number 8. Egypt was a space in the 2021 African Cup of Nations. وصلت للفاينل يبقى كانت finalist وصلت للنهائيات. 9. At weekends I space at a charity that help all people. بروح أعمل إيه؟ I volunteer at a charity. يروح أتطوع. Then 10. My audience all looked space by the presentation I was giving. كانوا متأثرين جدا. Looked impressed. 11. عشان أنا كنت impressive. 11. It's necessary to be space dressed for a job interview. أكيد تبقى appropriately و smartly. تبقى A and C. مش nationally. أنت مش راح تجاهد يعني في سبيل الوطن. في number 12. People earn money to pay for their living. For living إيه؟
for living expenses مستوى المعيشة بتاعهم أو تكلفة المعيشية بتاعتهم expenses. 13 it's the duty of us all to space those who help the community. اللي بيساعد المجتمع مفروض إيه؟ نتم تجاهله overlook أكيد لأ، يبقى to to reward. هتقولي ليه مش award؟ لأن هنا مش هنديله جائزة رسمية، هو جاي مننا عادي، مش العالم هو اللي بيديهاله، ده احنا شخصيا of us all احنا اللي بنكافئه. 14 I was a space my secondary school certificate in 1994. I was awarded يعني دوت حاجة فورمال رسمي، خدت شهادة رسمية certificate. 15 it was lack of space which made it difficult for me to get the job. ما خدتش الوظيفة علشان ما كانش عندي خبرة كفاية، يبقى lack of experience. That's number C. Second page 110. Question 16. A space organization or company belongs to several countries. تبقى multinational لأنها تنتمي إلى دول عدة. For 17. Your fluency will space the interviewer I'm sure. الطلاقة اللغوية بتاعتك أكيد هتأثر، يبقى impress ستترك أثر. 18. Try to use space words when you complain. Be polite even you are angry. حاول تستخدم ألفاظ لائقة، تبقى appropriate words في حدود الأدب والذوق. 19. I never forget to have a look at the space of the newspaper. في بداية النيوزبيبر بتبدأ بمين؟ بتبدأ بإيديتوريالز، وقلنا إيديتوريال معناها المقدمة اللي بيكتب فيها الكاتب الصحفي أو بيكتب فيها رئيس التحرير رأيه هو، ما بيبقاش فيها أخبار بقدر ما بتبقى مقال الرأي مش لسرد الأخبار. 20. If you space students that makes them willing to do better. لو عملت إيه في الستودنت؟ If you award أنت مش حد رسمي عشان تديهم جائزة رسمية. If you motivate students, motivate معناها يشجع. If you encourage them. Coronavirus space has made a lot of difference in most fields. Coronavirus pandemic، وخدنا الفرق ما بين epidemic و pandemic. epidemic وباء داخل الدولة داخل البلد، لما يجتاح العالم بيبقى جائحة واسمه pandemic. 22. A beginner starts by learning the basic skills of the career. أكيد البيجنر بيبدأ بالأساسيات، وأساسيات يعني basic skills of the career. 23. To be a good member of a work group you need to be a good space. إنك تبقى في وسط work group أكيد هتبقى team player. 24. The accident has left a space effect on him. He cannot walk without a stick in his hand. مش هيمشي من غير عكاز، يبقى ديت إصابة دائمة a permanent effect. 25. When I was a beginner as a journalist I used to space local news stories. كنا كاتبينها في السيادات to cover news. 26. I'm looking forward to a good space in my new job. A good بدور على مين في الجوب بتاعتي؟ أكيد a good start up انطلاقة جديدة وكويسة في مجال عملي. 27. Factories must not build near space area. ما ينفعش mustn't be built قريب من الأماكن السكنية. residential areas أماكن سكنية. 28. I did very well while answering the space questions. برد على أسئلة اللي كان بيسألني، واللي بيسألك اسمه interviewer نحط له apostrophe s الpossessive s، يبقى the interviewer's questions. 29. His good presentation of his point space everyone with his opinion. العرض الكويس لرأيه خلى الناس تقتنع، يبقى persuaded everyone with his opinion أقنع الناس برأيه، طريقة الكلام اللي كان بيتكلم بيها. 111. Question number 30. As a student I have a space goal. I want to take medicine as a profession. I have a long-term goal. بما إني طالب عندي هدف بعيد المدى. 31. I think I have given a good space at the job interview. Give a good impression. تركت انطباعا جيدا. The successful advertisement raised the company's space
الإعلانات حسنت شكل الكمباني بتاعتنا، يبقى البروفايل بتاعها. 33 there is going to be a space change with the coming of the new management. أكيد بما إنه جاي مانجر يبقى أكيد هيكون في إجراءات تنظيمية تبقى organizational change. This type of sunscreen provides a space layer that protects your skin from harmful rays. layer مالها هتبقى في ايه protective layer الطبقة بتاعتها. gone. You need some space treatment after you leave hospital. You need some space treatment. عندك هتخرج من المستشفى، معنى كده يبقى عندك متابعة، ومتابعة يعني follow up treatment. Then 36 means correct or suitable for a particular time, situation or purpose. حاجة مناسبة. suitable مناسب يعني appropriate. 37 في الديفينيشن خلي بالك لازم تبقى مراجع الديفينيشن زي ما قلنا. A space is something that's done to make sure that earlier actions have been successful or effective. كمان actions وإجراءات مفروض تتبع اللي هي مين؟ Something that done to make sure that earlier action have been successful. إجراءات ورا بعضها ومتتالية يعني تتابع follow up. 38 An space is connected with beginning a new business. بداية business جديد يبقى اسمها startup. 39 is someone who works well as a member of a work group. يبقى كده اسمه team player. 40 describes a part of a town consists of private houses with no offices or factories. مكان سكني يعني residential. 112 question 41 The adjective space means continue to exist for a long time for the time in the future. دائم يعني permanent. 42 space is a disease that affects people of a very large area of the whole world. دوت مين؟ على مستوى العالم كله يبقى pandemic. 43 The adjective space means related to the way or organization and its activities. أكيد organizational تنظيمي. 44 means continuing for a long period of time. على مدار فترة طويلة يبقى long term. 45 space is the opinion of feeling you have about someone or something because of the way they seem. الطريقة اللي بتاخد بيها انطباعك عن الناس اسمها impression. في الكولوكيشن الموجودة عندنا في حاجات في غاية الأهمية عايزين نسيركل عليها. achieve career goals. مع حضرتك be a team player. cover news stories وcover the news برضو. cover news stories. develop a startup ideas very important. وعندك move abroad. على اليمين كان عندنا give بكل معانيها give an answer to give feedback و give training give a work و make a list. We role play the job interview or interview both are right. Second page في الcollocations والحل بتاعها. Number 1 we have no time to waste. Let's space started. يبقى let's get started موجودة عندك في الcollocation. Number 2 the interviewer asked me to space a seat. أكيد قال لي to have a seat or take a seat. موجودة في الcollocation فوق. All companies now space regular training to their employees. Or companies now give regular training to. بتعطي تدريب للموظفين بتوعها. Number 4 space a team player is necessary for working in groups. Being a team player is necessary. 5 I was interviewed by the journalist who space the news. Who covers the news بيغطي الأخبار. 6 space going. رقية you are doing a great job يبقى keep going استمري في عمل الأكشن اللي أنت بتعمليه keep going. 7 two students space a job interview. The students who played the applicant was great. أكيد قاموا بدور ويقوم بدور يعني role played it's a verb. 8 as a team member Ayman is good at space startup ideas. Developing ideas يبقى developing startup ideas. 9 the permanent job I have been space is really a good chance. الوظيفة اللي اتعرضت عليا I have been offered passive. 10 prizes are space to those who make a difference.
Prizes are those who make a difference are awarded تمنح. Everyone hopes to space their career goals. To achieve their career goals يحقق أهدافه. 12. The good impression Lynn has a space in the interview helped her to get the job. اللي عملته good impression بتاخد مين فوق؟ بتاخد make a good impression. Make a good impression. Second page في expressions في proposition محتاجين نسجل على a long term goal. Clearly communicated ideas أفكار موصلة بوضوح. Coronavirus pandemic وعرفنا ليه اسمه pandemic when pressed with. We look for an internship. على اليمين كان عندك make or give a good impression on something اكتب عليها very important لسه سألنا عليها فوق في الكويشنز اللي فات على طول. give أو make. بعدها كان في organizational skills مهارات تنظيمية و personal profile ملف تعريف المهني. وتحت كان في work on website يشتغل على حاجة. في الاكسبريشنز اللي موجودة تحت برضو في التيبل الجديد اللي نكتب عليه دايما very important لو فاكرين. عندك help me to an international rule و help me get an international rule. Take part in equal participate in و equal part to contribute to. Contribute to something نكتبها معاهم. Contribute to بيجي وراها verb plus ing or noun. Contribute to. في الاكسبريشنز الموجودة في عندك bring or take back. Come up with new ideas. Impress with. وعلى اليمين كان في move on to. reward by. take off تقلع الطائرة أو يخلع أو ينزع شيء. work on كذا حاجة بقى. work on a story. work on a project يشتغل عشان يحسن الشيء. تعال نحل مع بعض. Number 1 creative thinkers space new ideas. أكيد come up with يبتكروا أفكار جديدة. Number 2 we won't space the next task until we have done the task in hand. We move on to مش هننتقل غير لما نخلص اللي في إيدينا. The plane space off تقلع طائرة يبقى takes off at 5:35. 115. Question number 4 I participate in all activities at school. We can replace the verb participate يشارك ممكن أشيل وأحط مكانه take part. 5 Rodina succeeded space her set goal in achieving succeed in something. 6 A job applicant has to prepare an impressive professional أكيد يحضر البروفايل بتاعه. 7 My language skills helped me space a better job or position with a higher salary. help من ضمن الverbs اللي ممكن تاخد bare infinitive أو full infinitive. ممكن أقول helped me get أو to get bare أو full infinitive. عشان كده الأنسر كانت A and B وخدنا الدرس دوت في الكوزاتيف لو تفتكروا في unit number 6. 8 He made a good impression space the interview وتحتها the interviewer. خد الفرق ما بين الاثنين. بما ان الانترفيور ده something والsomething اخد in يبقى made a good impression in the interview. والانترفيور في number 9 دوت somebody والsomebody اخد on تبقى on the interviewer. On somebody و in something. 10 I want you to space the book back to the library. يرجع يعني take back وتنفع برضه bring back. في الانسر كانت A and B موجودة عندك في التيبل اللي فوق. الفروق من الكلمات الفرق الأزلي اللي بندرسه كل مرة. الفرق ما بين reward و award. قلنا reward ديت مستر حاجة informal ما هياش رسمية informal. أما reward ديت جايزة رسمية من المجتمع كله بيديهولك. award ديت عبارة عن a big room أوضة كبيرة عنبر سواء في اسم أو سجن أو في مستشفى. experience الأولى ديت uncountable ما بتتجمعش ودي بتيجي في مجال العمل خبرة في مجال العمل. لما experience التانية و experiences ديت countable عادي معناها situations مواقف مشاهدات situations مشاهدات في السفر مشاهدات في أي شيء حصلت لك يعني. second page عندك كلمة experienced وكلمة expert على طول معاها in و on و at. أما experienced معاها in بس خبير فيه. graduate graduate الخريج معاها of على طول خريج من جامعة معينة. لكن الفيرب بقى graduate from a faculty نكتب هنا كلمة faculty أو university
faculty نكتبها هنا أو university. أما graduated in a certain field في مجال معين يعني I graduated in English department from Ain Shams University أو from faculty of Alson. Graduated as a job كوظيفة I graduated as a teacher. وهنزود معاهم graduate with a degree. graduate with a degree يعني يتخرج بمرتبة كذا أو بتقدير كذا. يبقى بالنسبة لي I graduated with a degree in English department as a teacher from faculty of Alson in Shams University. كل واحدة فيهم تاخد حاجة معينة. تعال نبدأ في mini test 3. Number 1 he graduated a teacher their job عشان كده graduated as a teacher. 2 إسراء and their husband are graduates دول خريجين. محسن نفسه هو مين؟ محسن هو of graduate of وده أول واحد فوق الخريج نفسه. طيب question number 3 I expected Ali to get space for his great achievement. I expected Ali to get a ممكن to get a reward أو get an award لأن معرفش هيكرموه رسميا أو غير رسميا فالحل كان A and B. محفوظ was a space of the Nobel Prize ده على مستوى العالم عشان كده أخذت awarded. 5 the team members were spaced after winning the league. كسبوا البطولة عادية ديت ما هيش من المجتمع كله عشان كده تبقى rewarded. بالمناسبة لو مش قادر أقول إن awarded غلط لأنها ممكن تبقى جائزة رسمية بس المقصود هنا مش العالم كله هو اللي مديها لك يا مستر. Number 6 the knowledge or skill that you gain from doing a job or activity. خلي بالك knowledge or skill that you gain from a job يعني ديت الاكسبيرينس uncountable عشان كده اداها is يا مستر لأن لو قال لك experiences كان هيقول لك are ما كانش هيقول لك is. Second page question 7 25 years of work in the field has made him really خلوه خبير خلوه experienced محنك يعني ذو خبرة. Visiting Paris is a space I will never forget. الزيارة ديت situation موقف يبقى an experience لأن ده موقف معين ديت countable. Visiting Paris is one of the كتير يعني one of the experiences المشاهدات والsituations اللي قابلتني. ودوت كان حل lesson 3 and 4. هروح على lesson 5 and 6 الموجود عندنا في الستوري. طبعا الجرامر اللي موجود في النص كنا حليناه في الفيديو السابق موجود عندك هناك ممكن تروح تشوفه. وهجري على الفوكابلري اللي موجود عندك في الستوري. قرينا الستوري وقرينا تكست. تعال نحب نبدأ حل على طول في page 136. Question number 1 It would be space to buy that expensive mobile. The one you already have is very smart. You should be wise enough with your money. من التبذير انك تشتري موبايل جديد وموبايلك كويس. يبقى it would be extravagant, wasteful. He was imprisoned because he couldn't space off his debt on time. ما سددش ديون ويسدد يعني مين يا مستر لو تفتكر؟ يعني pay his debts off أو he pays off his debt. 3 he is very space. He behaves in an unpleasant way and thinks that he is better than everyone else. بيفكر نفسه أحسن واحد في الدنيا يبقى arrogant. 4 during their father's space the sisters sobbed ينتحبوا يعيطوا uncontrollably مش قادرين يتحكموا فيها uncontrollably يبقى كانوا قاعدين فين؟ قاعدين في الجنازة. 5 he spaced a fortune out of his successful business. fortune يعمل ثروة made a fortune. Second question number 6 he reached an space solution to the problem that's impressed us all. أثر فينا كلنا يبقى كان elegant solution to a problem or for a problem both are right. 7 a generous space volunteered to pay for the treatment of the poor old woman. أكيد فاعل خير وفاعل خير يعني benefactor. 137 question number 8 to space is to breathe in and out making a loud sound يتنهد اللي هي sigh. 9 I'm one of the space of Salah as a footballer. أنا واحد من المعجبين one of the admirers or admirers اللي هم المعجبين بي admirers. 10 accept space your parents. No one likes to see you better than them.
فيما عدا abawake محدش عايز يشوفك أحسن منه، يبقى except for something. روح على skills والترانسليشن الموجودة عندنا، هناخد الأنسر على طول. في الأنسر الموجودة عندنا نمبر 1 كانت دي اللي هي دال، يعني مستيك في ألف الرعاية الصحية، المستيك في ب الرعاية الاجتماعية، المستيك في ج الرعاية الاجتماعية. ألف برضو الرعاية الصحية اللي جوه ما قالهوش، فالأنسر طلعت دال. question number 2 الأنسر كان دال. ألف للرجل، ب هذا ما يفعله، وجيم بل هذا ما يفعله. question number 3 في second page الحل بتاعه كان نمبر جيم ديت، يعني المستيك في A هي المحافظة، ب بلا موهبة، دال غير ذوي الموهبة. question number 4 الحل بتاعه كان دال، مستيك في ألف ينام، ب العطاء، وجيم أكثر وقت. هروح على الإنجليش. نمبر 1 الحل بتاعها كان B، مستيك في A experiment، C is still the main factor، و D كان employees. question number 2 الحل بتاعها كان D، المستيك في ألف كان acquires معناها يكتسب، احنا عايزين require يتطلب. mistake في B كان requires any، احنا مش عايزين any، احنا عايزين many أو لطاف. C المستيك بتاعها كان في deficiency، احنا عايزين proficiency مش deficiency، مش النقص، احنا عايزين الكفاءة proficiency. طيب في number 3 الحل بتاعها كان A، mistake في B كلمة well احنا عايزينها E not I. mistake في C وبرضو B كان فيها كلمة getting برضو غلط، help you get أو to get. mistake في C كان في كلمتين possible احنا عايزين possible، ودي المشكلة في كلمة printing. question number 4 الحل بتاعها كان B or B. mistake في ألف the most important skills، المفروض one of the most. mistake في C يا مستر كان application. mistake في D كان doing presentation، احنا عايزين making أو giving presentation. نروح على آخر حاجة عندنا هو التست. تعال نبدأ نحل على طول. number 1 he has a space job as a secretary، he goes to the office 6 days a week، بيروح كل يوم يعني دوت full time. question 2 it helps the presenter if he or she speaks، أكيد لو اتكلم بطلاقة fluently. 3 to space means to make a formal request usually written for something such as a job، يبقى apply على طول. 4 it's necessary to space links between cause and effect، في expression انت حافظه اسمه make links between. 5 don't pay much attention to trifling details، تفاصيل التافهة. the word trifling تافه. equal مين يا مستر؟ equal مين في تحت؟ equal حاجة ملهاش قيمة تبقى valueless. 6 it would be really space if it doesn't rain this year too، question حلها من شوية. it would be really calamitous. ليه مش calamity؟ انت عارف really ديت adverb، والadverb بيوصف adjective، فالadjective كلمة calamitous كان هيقول لك it would be a real calamity لو كنت اخترتها زي اللي جوه. 7 I find teaching a worthwhile ايه؟ أكيد career، حياة مهنية. 8 and space is a piece of writing in a newspaper that gives the editor's opinion about something rather than reporting facts. كنا سميناها مع بعض editorial، المقدمة الافتتاحية اللي بيكتب فيها رئيس التحرير رأيه. Number 9 we space exactly what to do in this situation. we space exactly we tell مين؟ محتاجين حد نقول له. we are told نخبر. خلي بالك دخلنا على الجرامر ودوت باسف يعني لو تفتكر من الاسبوع اللي فات verb to be plus ال PP ده اللي احنا طالبينه هنا. homework is spaced before you can watch TV، اكيد المفروض يتعمل must be finished اللي هي number B.
The children space to the park today the present. The children دور على verb to be plus PP are being taken. A lot of cars and buildings space from our classroom windows. دوت plural يبقى can be seen. ادي verb to be والpost will be يا مستر. هتقولي طب ليه مش are being seen from our class window؟ الكلام هنا عامة can be seen ممكن رؤيتهم. طيب يا مستر could محدش قالك انه في الكونتينيوس يعني. 13 could this math problem مالها بتكلم في الباسف could be solved تحل. Those toys space in many shops near here. بيتباعوا يعني verb to be و toys plural عشان كده is اللي ورا غلط فاخترناها are sold. Page 141 he space where to park the car when he gets there. هيتقال له هناك يعني he will be told سيخبر وسيعلم وسيدل وسيرشد. 16 the quantity of energy from the sun is based on the time of day and the time of years. تعتمد يعني الكلام في الاكتف مش في الباسف. في verb to be انت مش محتاجه في حاجة فتبقى depends on. الكومبرينشن الموجودة عندنا الأولانية كانت بتتكلم على الورلد كاب كأس العالم. هناخد الانسر على طول. 17B 18C 19D. Second page 20D 21B 22B ودوت سؤال كريتيكال شوية. 23 كان B و 24 كان D. Second part تتكلم عن التيرتلز. Question number 25 can be 26A 27A 28D 29A 30D 31B و 32 كان A. بالنسبة للترانسليشن 33 الحالة بتاعها كان A ألف يعني. المشكلة في ب في كلمة المزمنة والمشكلة في ج تتضمن والمشكلة في د دائما. 34 كانت ب ألف غلط عشان قد ج المتوفرة والدال عشان الحقيقية. Question 35 الإنجليش الحل كان A. Mistake في B was built. C is building و D was building. Question 36 الحل بتاعها كان number C. المستيك في A كان have suffered. في B the leak تسريب و D had suffered. كلام في ال present simple مش ال present perfect. تحت يا مستر which of the following sentence can complete this part of an essay about the merits and demerits of technology. عايز الميرتس والديميرتس للتكنولوجيا يا مستر. لو هتقرا كده هيطلع لك الانسر بتاعها كان بي لانه هنا بيتكلم عن السلبيات. بما انه اتكلم في one hand عن الميرتس منتظرين الديميرتس اللي هي السلبيات. What mustn't be included in a CV. مين ما ينفعش يتكتب في السي في هنا يا مستر؟ لو بصيت عليهم انت محتاج تكتب الكونتاكت انفورميشن، educational skills، work experience، personal information مش لازم تكتبها اللي هي الحاجات الخاصة بيك. المفروض يقول هنا what's not necessary مش what mustn't لاني ممكن احتاج بعض الحاجات في personal information عندي محتاجها بالذات في طبيعة الشغل اللي هقدم له. Which of the following is punctuated correctly. You have نسي الابوستروفي بتاعت الهاف هنا وكمان نسي الكونجنكشن الموجود او نسي الكولن نسي الكوما او الكولن او السيمي كولن. نمبر بي شغالة جدا لان انت عارف ان الكولن ديت في استخدامها هتبقى ايكوال السيمي كولن لو في كونجنكشن ودوت من ضمن الزيادات اللي زادت ان السيمي كولن لو بتعبر عن كونجنكشن كان في كونجنكشن وتشال المفروض استخدم سيمي كولن وهتبقى ايكوال الكولن عادي فالاثنين صح فالحل بتاعها نمبر بي. سي المستيك في واي الواي كانت سمول ودي المستيك فيها انه ما حطش فول ستوب في الاخر اصلا.
40 what goes into the from field in the email. بتكتب ايه مع الفروم؟ مع الفروم يعني هتكتب ايميلك انت، فالحل بتاعها هيبقى your email. ودي كانت نهاية الفوكاب بتاعك، حل الفوكابلري كل بتاع يونت 8. ان شاء الله نشوفك مع يونت جديدة ان شاء الله، وهيبقى يونت نمبر 9. نشوفك على خير ان شاء الله. قدامك اسبوعين وتاخد اجازة نص السنة بتاعتك. زي ما قلت لك نص السنة هتاخدها بعد ما تكون خلصت 3/4 المنهج بتاعك، هتكون خلصت لغاية يونت نمبر 9، وترجع لي بعد الاجازة ان شاء الله. قدامك 3 يونتس وتخلص منهجك. نشوفك على خير. سلام عليكم.